to let other participants, to let other participants who for some reason miss this event will be able to, like rewatch it somehow, familiarize themselves later with the recording. Доброго дня, шановні колеги. Дуже рада бути присутньою і модерувати для вас сьогоднішній мітинг. Мене звати Соломія Савчук, я медична студентка Стенфорду. Я представляю команду проекту Telehelp Ukraine, яка організувала команду американських лікарів, також лікарів з інших країн, які надають телемедичні послуги українцям на час війни. Я можу перекласти сама себе швиденько. Thank you to all the colleagues that are present here. It's my honor to be here and to be able to moderate this meeting. My name is Sol Savchuk. I'm a medical student at Stanford, and I'm representing an organization, Telehelp Ukraine, which is a community of providers in the US, as well as several other countries who are supporting Ukrainians during the war in the form of teleconsultations and telemedicine, as well as mental health support. І зараз я б хотіла представити наших спікерів, доктор Ріка Бажра і доктор Еліс Торес, які мають дуже багато досвіду в сфері телемедицини і дадуть нам прочитають нам коротку лекцію і матимуть змогу відповісти на будь-які питання від аудієнції. Соломія, перепрошую, мабуть, тут доречно буде і представити пані Олю Фоков, лікарку-педіатриню, яка є амбасадоркою проекту «Твій сімейний лікар» і яка зголосилася сьогодні попрацювати для зручності нашої комунікації, перекладаючи з англійської на українську. Спасибі, пані Олю. Дякую, рада бути тут і рада допомогти. So we just introduced our interpreter today, Dr. Olha Fokar, who has generously offered to facilitate our communications going forward, and then also introduce our speakers, or rather allow them to introduce themselves. Perhaps I can start with Dr. Rika Bajra. If you could give us a brief introduction into your background for our audience. Hello, everybody. I will try. Привет. Okay. My name is Rika Bajra. I'm a family physician at Stanford. I'm a faculty there, and Elise and I are co-directors of telehealth for the primary care division at Stanford. It's an honor to be with you here today. Thank you. Ріка сказала, що вона сімейний лікар у Стенфорді, також вона працює на факультеті і ще вона співдиректор в організації, яка займається телемедициною на первинній ланці у Стенфорді. And Dr. Elise Torres, if we can also have you introduce yourself to our audience, please. Hi, everyone. I'm Elise Torres. I am also a family medicine doctor at Stanford. As Rika mentioned, we are co-directors for telehealth for the primary care division. We are also the co-leads for the telehealth curriculum at Stanford University. And in the past, I've worked for a bigger telehealth company called American Well. Олі сказала, що вона також сімейний лікар. Вона разом з Рікою є співдиректором відділення телехелс для первинної ланки. Також вона є одним із лідерів розробки навчального плану по телездоров'ю в Стенфорді. А також вона працювала в більшій компанії, яка називається American Well, яка займалася також телемедициною. All right, I think I will go ahead and start briefly to our audience. We have a few slides that Dr. Torres and Dr. Bajra will go through to tell us a little bit about how they practice telemedicine, and we'll be able to take all the questions at the end. So if you could submit your questions into the chat, and then we will bring them up to their attention and have them give their input on those questions. Дякую дуже, Соломія. Соломія просила передати, що вона передає слово на кінець нашим спікеркам, які підготували невелику презентацію
стосовно теми телемедицини на первинній ланці. І якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, не соромтесь задавати їх у чаті, і ми зробимо все для того, щоб їх озвучити і донести до спікерів. Я думаю, що варто додати, що, напевно, така загальна Q&A-сесія буде планована в кінці вебінару, але якщо будуть якісь питання, які будуть дотичні до слайдів, то Соломія буде уважна до них і буде їх виносити на обговорення. Okay, so shall we start? Yes, I think we're ready to go. Okay, thank you very much. So Elise and I reviewed some of the preliminary questions and have structured this talk to cover communication, physical exam, and some appropriate uses for telemedicine. We will be happy to take other questions at the Q&A. And if you think of any questions, please go ahead and put in the chat so we'll keep track of them. Значить, Еліс каже про те, що вони переглянули перед презентацією питання, які були надіслані, і вони структурували свій вебінар, враховуючи ці питання. Зокрема, вони розглянуть медичний огляд, комунікацію, використання телемедицини в практиці, а також залучаю вас до того, щоб ви задавали свої питання в чаті під час для Q&A-сесії. Next slide, please. So we hope to review some communication techniques with regards to how to build relationships in a video visit. We recognize that while telemedicine has become very popular, there are some concerns that a doctor-patient relationship is not as high quality in a telemedicine visit. There are ways to help mitigate that and build relationships that can be used with specific strategies. So we'll review some of those strategies. Значить, вона каже про те, що, говорячи про комунікації, є певні техніки, які допоможуть вам будувати стосунки. Незважаючи на те, що телемедицина є популярною, все-таки знаходиться місце тому, що стосунки під час телемедичної консультації між лікарем і пацієнтом не такі якісні. Але, на щастя, є стратегії, які допоможуть зменшити негативний ефект від цього ефекту. Some of the questions that came in earlier with regards to what you would like to review was appropriate uses for telemedicine. I'll review some studies that have been done with regards to uses that are efficacious for telemedicine, and then we'll review a strategy in terms of how to think about whether a visit can be done by telemedicine or should be escalated. Вона каже про те, що вона переглянула ваші питання щодо правильного використання. Це був один із запитів від аудиторії. І вона підготувала аналіз досліджень, які зараз використовуються в двох темах. Перше, вона хоче розглянути те, що, враховуючи дослідження, які були проведені, вона буде говорити про ефективність комунікації під час телемедичної консультації, а також стратегію чи правильного використання телекомунікації під час візиту, тобто чи проводити телекомунікаційну консультацію з пацієнтом під час візиту, чи все-таки відтермінувати її. And lastly, Dr. Torres will go over the virtual physical exam. She's the expert in this area and has taught many of our Stanford faculty and medical students, so she'll review some tips with regards to the virtual physical examination. І доктор Торес буде говорити про медичний огляд під час телемедичної консультації. Вона експерт в цьому, і вона має досвід навчання студентів медичного огляду під час телемедичної консультації. Next slide, please. So in one particular study that was done early in the pandemic, 2,000 patients were asked what their perception of telehealth was. In this study, they found that there was an age difference. About a third of patients over 55 felt that they would not use telemedicine, mainly because they were not comfortable with the technology and they had concerns about the doctor-patient relationship. Some specific challenges that it's helpful to know as a provider is that patients felt that providers paid less attention to them in a video visit. They felt there were some barriers to speaking up and asking some questions, and they had concerns about errors. As we think about communication in a video visit, it's helpful to think about how we might be able to reassure patients with these challenges. Вона каже про те, що було одне дослідження, яке було проведено перед пандемією, коли опитали 2000 пацієнтів стосовно їхнього сприйняття телемедицини.
І вони виявили, що є, наприклад, вікова різниця. Тобто 1/3 пацієнтів старших 50 років, вони швидше за все не хотіли використовувати телемедичні консультації. Також вони сумніваються щодо якості цієї телемедичної консультації і якості комунікації між лікарем і пацієнтом. Є ряд викликів, які потрібно знати про надавачу послуг. Зокрема, потрібно розглянути, як пацієнти сприймають, є ряд викликів, які провайдер має мати собі на увазі, коли він думає про телемедичну консультацію. Перше, як пацієнти сприймають, що надавач послуг приділяє їм менше уваги, про те, що вони відчувають, що є перешкода для того, щоб почати говорити чи задавати питання, а також вони можуть бути стурбовані з приводу помилок під час телемедичної консультації. Next slide, please. Let's start first by setting up your environment. In terms of the physical space, it's helpful to have a clean and uncluttered background. It's helpful to know how you are appearing in the frame, if you're centered, if you have good lighting. These will help you establish a professional tone for your encounter. Розмовляючи про налаштування простору довкола вас під час телемедичної консультації, вона радить організувати його більш професійно, зокрема звернути увагу, як ви використовуєте, чи ви використовуєте чистий і не нагромаджений фон ззаді вас, переконатися, що ви знаходитеся в центрі кадру і переконатися, що достатньо світла для того, щоб не виникало ніякого дискомфорту. Тобто вона на слайді показує, що варто обдумати необхідність, наприклад, селфі-лампи, це така кругла ленд-лампа для відеозв'язку. We saw earlier that patients had concerns that providers pay less attention to them. This can be mitigated by pre-charting or looking at the patient history before ahead of time. So you can pay more attention to them. You can look at the camera and engage them in conversation. If you are looking at their chart or reviewing lab results, we recommend that you use an expression like, you still have my full attention. I'm just looking at your notes right now and wanted to verify a few things about your labs or your medications. That way they're aware that you still have their full attention, that you're 100% engaged in their care. I'll start there. Thank you. So, вона каже про те, що для того, щоб завжди було пацієнти можуть бути стурбовані про те, що ви приділяєте їм менше уваги, тому для того, щоб показати, що ваша увага постійна до цього пацієнта, вам потрібно підготувати заздалегідь. Тобто заздалегідь перевірити аудіо-відео налаштування, а також підготувати всі необхідні документи, щоб ви були ознайомлені з історією пацієнта, з історією хвороби пацієнта, з лабораторним аналізом. Зокрема, вона наводить приклад про те, що передивляючись лабораторні аналізи під час візиту, можна сказати, що моя вся увага зараз у вас, я просто хочу уточнити деякі моменти ваших аналізів. Тобто ви постійно повинні переконуватись про те, що пацієнт розуміє, що вся ваша увага під час візиту телемедичної консультації належить йому. And lastly, with regards to telemedicine visits, we often find that confidentiality is not always transparent. For example, if you're using a virtual background, a patient cannot tell if they're in a confidential space, if there's anyone else in the room. I would recommend explicitly stating it, just reassuring the patients verbally that you're in a private room, that they have full confidentiality. Similarly, if the patient is in their space, you don't have a sense if there are other people in the room, or sometimes I'll find patients will take a call from the market. So it can be helpful to check in and ask, are you in a space that you can speak confidentially? Do you want me to call you back? Is there another time that you would prefer to talk? Також щодо візиту, вона каже, що дуже важливо переконатися про наявність приватного конфіденційного простору. Це не завжди може бути явно, тому варто про це проговорити з пацієнтом і переконатися, що він знаходиться в кімнаті, особливо якщо це стосується, коли є фон на місці, ви не завжди знаєте, чи є хтось в цій кімнаті, чи, можливо, там є якісь інші люди. Тому, проводячи телемедичну консультацію, варто запитати пацієнта,
буквально прямим текстом, чи зараз зручно, чи ви відчуваєте себе в безпеці, чи ваш простір, у якому ви знаходитесь, дає вам достатньо приватності. Якщо ні, то, можливо, є інший зручний для вас час, коли я би могла вам передзвонити. Another note is that if there are family members present, it would be important to consent that the patient feels comfortable with the family member present, and offer a time when the patient can speak to you privately as well. Що дуже важливо переконатися, що якщо є хтось з рідних присутній на консультації, чи пацієнту комфортно під час того, що хто ще перебуває разом з ним, і запитати його, можливо, є якийсь інший час, який би більш його задовольнив. Next slide, please. So there's a lot of things that we talked about, and in terms of making it into a fluid rhythm when you start your visit, I recommend doing these steps. Багато речей, які ми ще... Sorry. Go ahead, please. Go ahead. No, that's perfect. Go ahead. Sorry for that. Також вона каже про те, що ми обговорили багато речей, але вона би хотілося зупинитися на початку вашого візиту. Є певні кроки, які вона рекомендує вам проходити. So for example, in the beginning, you may want to immediately make a connection, saying something like, "It's wonderful we can connect this way. I'm glad to be your doctor or your provider today. How can I help you?" На початку, можливо, ви би хотіли встановити зв'язок з пацієнтом, сказати про те, що я рада, що ми зв'язали з вами таким чином, і я рада, що бути вашим лікарем сьогодні. I would recommend checking for technology readiness. As we saw earlier, many patients, particularly older patients, may be struggling with technology. So just a simple check-in in terms of, can you see me okay? Can you hear me okay? Just to reassure that the communication with regards to audiovisual is working properly. Також вона радить перевірити завчасно технічну готовність. Вони помічали, що люди старшого віку зазвичай мають проблеми з цим, тому можна просто запитати, чи ви добре мене чуєте, чи добре мене бачите, і перевірити, чи немає ніяких аудіо чи відео проблем проблем зі зв'язком, чи немає ніяких проблем під час того візиту. And in the same vein, with regards to being able to appropriately assess a patient, particularly if an emergency develops, it's helpful to have a contingency plan. You may tell the patient, if we get disconnected, is there a phone number or another contact method in which I can reach you? If it's a patient with mental health concerns and you might be concerned that they may be at risk or you are worried about their safety, it may be helpful to get their contact information in addition to their address so that you will be able to safely send somebody out if needed. Також вона каже, що можуть бути ситуації, коли може бути якісь неполадки зі зв'язком, чи ситуації ургентні. Тому добре би було мати план на випадок, якщо щось станеться, чи з пацієнтом, чи зі зв'язком. Наприклад, проговорити про те, що якщо обірветься зв'язок, то, можливо, було б зручно зідзвонити з вами за таким-то телефоном, чи за яким телефоном з вами зручно зідзвонитися. Або, наприклад, якщо ви оглядаєте пацієнта, в якого є психічні проблеми зі психічним здоров'ям, і ви підозрюєте чи хвилюєте за те, що цей пацієнт може бути в якомусь ризику, тоді варто би знати також контактну інформацію якусь, зокрема номер телефону, додатково до адреси, щоб ви могли або зателефонувати йому, або відправити когось за ці адреси у разі потреби. And lastly, we saw how patients had concerns about errors in telemedicine visits. Our approach is that if you can be as transparent as possible with regards to quality and safety in the visit, this can be reassuring to patients. For example, you may review with them at the very beginning of the visit what the goals of the visit are, recap with them with regards to what their concerns are. So I may say something like, it looks like you're here today for a cough.
Is there anything else that you wanted to make sure we covered today? Sometimes in telemedicine visits, it's helpful for me to know ahead of time what your concerns are so I can safely tell you what we can and cannot cover today in our telemedicine visit. Також пацієнти хвилюються через можливі помилки або зворотній зв'язок під час телемедичної консультації. Тому вона радить про те, щоб ви були максимально відкриті до того, щоб обговорити якість візиту. Зокрема, важливо сказати, домовитись на початку і обговорити цілі візиту і також занепокоєння. Зокрема, можна запитати, знаючи, що пацієнт прийшов до вас з основною скаргою на кашель, запитати, що його турбує. Тому під час телемедичної консультації дуже важливо зрозуміти на початку, що ми можемо обговорити, оглянути, які діагнози, тобто ми можемо обговорити, і які не можемо під час телемедичної консультації. Right, next slide, please. So when we first started doing telemedicine visits, a lot of our faculty stated that they feel like they can't convey empathy very effectively over video. What we have learned is that the way that we communicate empathy might be very different in video than in person. For example, in person, you might put a hand over their shoulder, you might, give them a gentle touch in some way to show them that you're listening, you care, and you are showing empathy. In telemedicine visits, there are a few other strategies that can be helpful. So I'll stop there. Go ahead. Thank you. Тобто, також ми перейшли на наступний слайд, де вона розповідає про те, що через те, що телемедична консультація відрізняється від очної консультації тим, що, можливо, буде інший спосіб виражати емпатію за допомогою невербальних сигналів. І це те, що її колеги помічали як один із бар'єрів під час телемедичної консультації. Тобто спосіб висловлення може бути інший, тому що коли як під час особистої консультації ви, можливо, поставили руку на плече чи якимось чином інакше показали пацієнту, що ви турбуєтесь, під час телемедичної консультації, на жаль, це зробити можна не так показово, тому є техніки, які зараз вона зачитає чи розповість, які варто застосовувати конкретно під час телемедичної консультації. So, for example, one method would be to sustain eye contact. And this is specifically eye contact with the camera, because if you look directly at the screen, it almost looks like you're looking down at them. So while they're speaking, you may directly look at the camera and stop other activities. So if you were taking notes before, you may put the notes down and pay more focused attention. If you're doing any off-screen activities, as we talked about, you may say, please give me a moment. I'm just going to take a few notes, or I'm going to check your chart for a specific item I'm looking for. But as much as possible, during key moments, during things like introductions or during periods of time when the patient is emotional, sustaining eye contact with the camera can be very effective. Зокрема, варто постійно підтримувати контакт з пацієнтом, тобто постійно неподільно показувати вашу присутність під час зорового контакту. І коли ми говоримо про телемедичну консультацію, варто дивитися не на екран, тому що це буде виглядати, ніби ви постійно маєте опущену голову, а дивитися в камеру, для того, щоб пацієнт розумів і відчував вашу присутність. Зокрема, наприклад, якщо ви робите щось під час того, як ви говорите, переглядаєте лабораторні аналізи або робите якісь замітки, дуже важливо про це проговорити з пацієнтом і сказати, що зараз я роблю замітки, але зараз після цього ми повернемося до розмови. Дуже важливо підтримувати зоровий контакт під час консультації з пацієнтом. It can be helpful to slow down your speech, as well as use expressions that are comfortable for you with regards to showing empathy. So, for example, leaning in just a little bit to pay attention, or putting a hand on your heart or your cheek, maybe something that comes naturally to some people. If it doesn't come naturally to you, find ways of communicating or body language posture that allows you to express your empathy over a video visit in an effective manner.
Також допоможе сповільнити свою мову або, наприклад, інші жести, що можуть показати, що ви турбуєтесь. Зокрема, нахилитися якби в камеру до пацієнта або перекласти руку до серця чи щоки, коли ви висловлюєте свої співчуття. Є якби жести, які більш природні для тих чи інших людей. Якщо це не природньо для вас, то варто подумати про те, які жести все-таки будуть підходити вам у цій ситуації, щоб ви могли якби мовою жестів також висловлювати співчуття і присутність під час телемедичної консультації. And lastly, giving a moment to pause or leaving some space. We saw in the earlier study that patients felt like they had less ability to ask questions of the provider. So leaving some space in the video visit is okay. A pause here and there will allow patients to feel like they can jump in and ask questions and express concerns. Варто подумати про те, що пацієнт потрібен простір або пауза для того, щоб мати змогу задати питання або якби виключитися в розмову. З досліджень відомо, що пацієнти відчувають, що вони під час телемедичної консультації мають менше можливостей задати питання, тому паузи відносно там чи там в розмові або просто моменти тиші допоможуть пацієнту відчути себе краще і зрозуміти, в який момент найкраще задати питання. Next slide, please. So we'll move on a little bit to appropriate uses. Well, studies here in terms of what is appropriate is still at the very early stages. We do know that there's been studies with regards to patient outcomes. So for example, in this NIH study, they reviewed over 950 studies and found that telemedicine can be effective for these conditions. Тепер кілька слів про правильне використання. На жаль, дослідження використання телемедицини поки що на ранньому рівні якби вивчення, але нам відомо певні факти стосовно результатів та як телемедичні консультації впливають на результати здоров'я пацієнтів. Зокрема, Національний інститут здоров'я вивчав на основі 58 систематичних оглядів серед 950 наукових робіт дійшов до наступних висновків. So for remote monitoring of chronic conditions, diabetes, hypertension, hyperlipidemia, these can be very effective in telemedicine visits. They require a lot of touch points with the provider, and it allows for more convenient access to a provider through telemedicine. I think similarly, counseling for chronic conditions are the same in the same category. You can go ahead, actually. I'm fine with that. Okay. Likewise, psychotherapy is found to be effective over video visits, and it has potential value as a triage for urgent care needs. Стосовно цих досліджень, тобто яких результатів дійшли в дослідження, що телемедична консультація може бути ефективна, зокрема для дистанційного моніторингу хронічних захворювань, таких як діабет, гіпертензію, гіперліпідемія, тому що зазвичай пацієнти відчувають, що вони не мають достатньо доступу до надавача послуг, коли їм потрібно обговорити ті чи інші симптоми. Також може бути корисним і ефективним під час консультування при інших, тобто перший пункт був про моніторинг дистанційний, а другий пункт про консультування хронічних захворювань. Третій пункт – це те, що доведена ефективність під час консультування різних психологічних станів. Відеовізити може бути ефективні, а також є окремо доведена ефективність і цінність під час сортування пацієнтів для невідкладної допомоги. Next slide, please. What we think is really helpful to understand what can be and cannot be seen in telemedicine is recognizing patterns of presentations of common symptoms. For example, a common presentation of cough, an upper respiratory cough, versus a presentation that sounds like it could be more concerning for worrisome lower
respiratory tract infections, worsening asthma. So our strategy is often to listen for the history of present illness in a manner that looks for classic presentations that fit what we would expect for that presenting pathology. I think asking red flag symptoms to assess if this is not presenting in a classic manner is particularly important in video visits. Значить, переходячи до історії хвороби, перепрошую, так, що може бути, вона почала з того, що під час телемедичної консультації важливо зрозуміти, що може бути, що не може бути вивчено, досліджено під час телемедичної консультації. Повертаючись до нашого прикладу про кашель, кашель може бути, ну, якби пацієнт приходить з звичайними симптомами кашлю, але також це може бути більш серйозніше захворювання, зокрема захворювання нижніх дихальних шляхів. І наша стратегія має бути слухати історію і дивитися, шукати різницю, чи це класичний перебіг захворювання, чи, можливо, є якісь червоні прапорці, до яких має бути окремо звернена наша особлива увага, що може допомогти нам, що може вказати або виключити більш серйозну причину симптомів. Тобто нам потрібно оцінювати, чи історія хвороби, яку розповідає пацієнт, чи це симптоми включення чи виключення. We generally recommend using the HPI as a starting point for understanding whether the patient needs to be escalated. The physical exam can aid this, but a lot of times, by the time you obtain a history, you'll have a sense whether this telemedicine visit needs to be escalated to an in-person visit or a more urgent setting, or you can move forward with the physical exam and the management. Вона рекомендує HPI-систему. Я можу тут вставити свій особистий коментар про те, що я не була знайома з цим, я не знаю, як це правильно перекладається, але я уточню для вас, і, можливо, команда відпише в коментарях чи в емейлах. Тобто вона рекомендує HPI-систему, під час якої пацієнт має бути оцінений, і в результаті цього ви можете вирішити, що робити далі, чи переводити цей випадок пацієнтський на далі огляд під час особистого візиту, чи ні, чи якби візит може бути закінчений на рівні телемедичної консультації. There are, of course, some advantages. In a virtual visit space, you can ask medications more clearly. Sometimes in the office, patients don't remember the names of the medicine. In the video visit, you can often have them bring it to you, show you the label. You can see the state of their environment. You can also, engage social support. So there are certainly advantages that are unique to video visits that are worth taking advantage of. Є певні унікальні переваги телемедичних консультацій. Зокрема, ви можете обговорити ліки, які пацієнт приймає, бо часто вони не пам'ятають, які це саме ліки, а під час телемедичної консультації, перебуваючи вдома, вони можуть вам їх показати етикетки. Також ви можете оцінити стан соціально-побутових умов, в яких перебуває пацієнт, а також запропонувати чи залучитися соціальною підтримкою для пацієнта. Next slide, please. Okay, and I will be transferring over to Dr. Torres to speak about the physical exam. Передаємо слово доктору Торрес для того, щоб говорити медичний огляд. All right, thank you so much everyone for joining us today. For the physical exam portion, I will not be teaching a head-to-toe physical exam. Instead, I'll just be going over some general tips. But to help you, I did make a physical exam handout, which you are welcome to download either by clicking on the link or scanning the QR code and keeping if you might find that helpful. Отже, що вона не збирається вчити, як проводити медичний огляд, але вона розповість загальні поради, як проводити медичний огляд під час телемедичної консультації. Якщо ви цікавитеся більше, ви можете вільно завантажити ці поради і використовувати їх у практиці за лінком або за QR-кодом. Next slide, please.
Okay, so when our providers started to do video visits, one of the biggest complaints was that providers felt that there was no way to do a very good physical exam by video. And what I like to tell my colleagues and my students is that you can absolutely do a very good physical exam by video, but it's not going to be exactly the same as your in-person video. I mean, your in-person exam. I'll pause there. Thank you. Тобто, коли вона навчає, як проводити медичний огляд під час відеовізиту, найчастіше скарга від надавачів послуг, що не можна нормально провести медичний огляд пацієнта. І вона каже своїм студентам та колегам, що все-таки можна провести добрий огляд, правильний, якісний огляд, медичний огляд пацієнта, але він буде не такий, до якого ви звикли, не такий, який би був, якби ви це проводили особисто. What I like to challenge people is to not try to replicate the in-person exam, but to think about what information are you trying to get? What information do I need during my video visit so that I can do good medical decision-making and make a plan of action for the patient? Вона, один із принципів, вона радить не повторювати те, що ви робили під час медичного огляду, а краще подумати, яка інформація вам би була потрібна і яким чином ви б могли її отримати в рамках телемедичної консультації. Okay, next slide, please. Okay. One tip is to think about what you can observe without touching the patient. It's sometimes a little easier if you're, for example, looking in their eye or looking at a rash, but there are also other things that we observe all the time that we should give ourselves credit for. Одна з порад – це те, що вам потрібно подумати про те, що ви можете спостерігати, не торкаючись пацієнта, зокрема, дивлячись йому в очі або бачачи його висип. Тобто це одні із прикладів, про які можна подумати. For example, when COVID hit, we went from doing only occasional video visit to doing anywhere from 75 to 100% video visits within 2 weeks. And a lot of what we had to do was to do an assessment of someone's respiratory status. That made a lot of our providers very nervous because they felt like, I can't use my stethoscope, I can't listen to the lungs. How do I know if this person is doing okay? In the clinic, we have a pulse oximeter so we can measure their O2 saturation. How can I be sure over video that this person is breathing okay? Наприклад, коли під час пандемії COVID-19 був період, коли вони були змушені давати 75-100% консультацій шляхом телемедичної консультації. І протягом 2 тижнів вони оцінювали, зокрема, дихальні функції пацієнта. І багато надавачів послуг нервували, тому що вони казали, що вони не можуть послухати стетоскопом, не можуть оцінити дихальні функції пацієнта. В клініці, наприклад, ми маємо пульсоксиметр, щоб поміряти рівень кисню. Тобто найбільше занепокоєння було те, яким чином я можу бути впевнений, що дихальні функції мого пацієнта в порядку. Within 30 seconds, though, I can probably tell you, does the patient look okay? Or do I need to send them to the emergency room? You look for things like, are they speaking in full sentences when you're talking to them? You can actually count their respiratory rate. Are they tachypnic? You can do an assessment of their general appearance. Do they appear pale? Do they appear cyanotic? Are they sweating? Are they breathing hard? You can look for things like retractions of the ribs. And you can even do force maneuvers like a forced inspiration, expiration, and document whether you hear any auditory wheezes. You can see if they appear to be coughing a lot during the history and exam, and look for any general signs of distress. Тобто вона говорить про те, що насправді за 30 секунд вона може сказати, чи пацієнт виглядає добре чи ні із загальних оцінок.
Зокрема, чи може він сказати повне речення, оцінити частоту його дихання, вигляд зовнішніх покривів, чи є в нього утруднене дихання, чи є в нього впадіння в ділянках ребер, втягнення в ділянках ребер, чи дихання, чи є в нього порушення дихання, такі як, чи є в нього, перепрошую, чи є серед порушення дихання хрипи, чи є в нього кашель, зокрема, орієнтуючись на історію хвороби, а також чи оцінити інші загальні симптоми, які можуть вказувати на те, що на стан пацієнта. If there's anything concerning in your observation, I would never do anything you're uncomfortable with. And if you need to, you can bring them in for in-person exam or have them go to urgent care emergency room as needed. But if your history is, you know, just for allergies or a common cold, you know, they're speaking in full sentences and do not appear to be struggling to breathe during your 15-minute conversation, and on exam you don't notice anything suspicious, then you can be reassured that the patient does not need to be escalated. It's just important to document this so that whoever views the record next understands that the patient was not having respiratory distress when you saw them by video. Якщо щось хвилює, то завжди можна запланувати особистісний огляд під час візиту особистісного, або, наприклад, направити пацієнта за невідкладною допомогою. Але в випадках, коли, наприклад, пацієнт просто звертається з історією хвороби, з історії алергії або гострих респіраторних вірусних інфекцій, коли він говорить повними реченнями, коли ви не помічаєте ніяких симптомів дихального утруднення, коли ви не помітили нічого підозрілого, то насправді якби можна вважати телемедичну консультацію успішною. Що дуже важливо, це документувати всі ваші спостереження, для того, щоб наступний лікар, який буде його оглядати, бачив, що під час попередньої телемедичної консультації лікар, який його консультував, не виявив ніяких дихальних проблем і все було в порядку. Thank you. Next slide. My next tip is to actually teach the patients how to do the physical exam. Because over video, you cannot touch the patient. The patient's hands are going to become your hands, and you can actually do a lot of physical exam if you teach them like they're a student brand new, and you teach them how to do the parts of the exam. Наступна моя порада – це навчити пацієнта медичному огляду. Звичайно, через відео ви не можете його оглянути фізично, і тому руки пацієнта стають вашими руками. Ви можете ставитись до цього як до навчання нового студента, якого ви вчите проводити фізичний огляд. So I'll demonstrate an example. A lot of doctors would not feel comfortable doing a lymph node exam over video because they feel like their patients do not know how to feel for lymph nodes. Зокрема, я показую приклад, як проводити медичний огляд, і багато лікарів, вони стурбовані тим, що їм якби не подобається те, як пацієнти пальпують лімфатичні вузли, тому що вони переживають за те, що пацієнти насправді не знають, як відчути на дотик і оцінити лімфатичний вузол. The key is to be very, very explicit when you explain to the patient how to do the exam. So for example, I will actually tell the patients, you know, I'm going to use just these 3 fingers, just the pads of my fingers. I'm going to feel on the surface and deeper in little circles. And I want you to feel where I'm feeling, and I will demonstrate with them slowly so that they can do exactly what I'm doing. Дуже важливо чітко пояснювати, тобто рішення цьому може бути, коли ви чітко пояснюєте пацієнту. Наприклад, я беру конкретно ці 3 пальці, ці пучки пальців, я відчуваю це на поверхні шкіри, глибоко, я демонструю, як я проводжу цю маніпуляцію, для того, щоб пацієнт відчув те, що міг описати, напевно, те, що відчуваєте ви. As I do the exam,
I have to frequently check in with the patient to make sure they understand what they're looking for. And I often have to do some reassurance. So for example, when we're feeling the neck, I have to tell the patient, yes, your neck is not going to be completely smooth. That's normal because there are a lot of structures underneath the skin. But what we're looking for is any lumps or bumps that stick out that feel different from the rest of the neck. If it hurts or if it's different from the other side, take your time and make sure to let me know. Тобто під час того, як я роблю медичний огляд під час телемедичної консультації, я постійно перевіряю, чи пацієнт знає, що він шукає. Я кажу про те, що коли, наприклад, робиться огляд шиї, я кажу, що так, шия не гладка, і дуже багато різних структур, і це є нормально, але ми шукаємо конкретно якісь горбики чи випинання, які на відчуття є іншими, і, зокрема, відрізняються від іншої сторони. І дай мені, будь ласка, знати, якщо ти щось таке знайдеш. If the patient finds something, then I'll have them feel it a few times and try to describe it to me in detail. Because patients don't really know how to describe parts of the physical exam, it's very useful if I give them points of comparison. So for example, I'll ask them, how big is it? And I'll use common objects so that they can give me a size. You know, it's hard for them to say, oh, it's 5 millimeters, but it may be easier for them to tell me, is it similar to a grain of rice, a pea, a dime, or a quarter size? Також вона каже про те, що коли пацієнт щось знаходить, йому дуже важко описати, вона просить знайти його це кілька разів і пояснити, що він відчуває. І вона наводить йому приклади для порівняння. Напевно, пацієнту важко пояснити, що він знайшов щось з розміром 5 мм, але йому легше пояснити про те, що він знайшов це утворення розміром з зернинку риса чи якусь іншу зернинку чи горошинку, до прикладу. I'll give them, I'll think about everything I want them to describe and try to give them more points of comparison. So for example, I will ask them, do you feel like it's fluid filled? Is it hard like the bone on your knuckle? Or is it more rubbery or soft like this muscle underneath your thumb? Вона каже, вона думає про те, що вона хоче знайти, і дає пацієнту приклади, щоб він міг описати. Наприклад, чи це тверде таке, як твоя кістка, або чи це таке легке, як м'ясо, як пучка твого пальця. I'll have them grab it and feel for the borders. Do they feel a clear border? Or are they not sure where it starts and ends? If they grab it, do they feel like they can move it, or is it stuck in place? If it's moving, is it moving on the skin, or is it deeper in there, but still moving? Вона радить їм взяти це і відчути якби межі цього, краї цього. Чи він відчуває про те, що є ці краї, чи, можливо, утворення, яким він знайшов, немає зовсім країв, чи воно рухається відповідно до інших структур, чи наскільки воно глибоко знаходиться. Тобто вона старається передати те, як би вона описувала це, і просить пацієнта пояснити в порівняннях те, що він знайшов. I may have them zoom into the camera to show me and check with him and say, I don't see any redness. Are you able to see any redness when you look in the mirror? I may have them touch it and tell me, does it hurt? If they're not sure, they may touch another part of their body and do comparison and see if it's more tender. Вона просить приблизитись в камеру, і для того, щоб оцінити зовнішній вигляд, вона може сказати, що я не бачу почервонінь. Чи ти бачиш почервоніння, підійшовши до дзеркала? Вона може попросити торкнутися і запитати, чи це болить. Якщо пацієнт не знає, чи його болить, вона може попросити торкнутися іншої частини тіла для порівняння, а також вона просить описати, чи, можливо, якась ділянок тіла, чи те, що він знайшов, більш чутливіше порівняно з іншим. And in the end, I'll always summarize. So I'll say to the patient, okay,
For example, today we found just one bump. It didn't hurt. There wasn't any redness. It was about this big, halfway to your first joint. When you grab it, it was easy to move around, and it was just underneath the skin. And it was, you know, on the right side of your neck, halfway down. If I summarize it and the patient has a really clear idea, you know, the benefit of doing this is that the patient, it's very empowering for patients. They know exactly what the finding is, and it's very useful for follow-up. It's reassuring for patients if you can tell them, you know, I think this is related to you having a sore throat, and it's probably going to go away in 2-3 weeks. Then you can counsel them, you know, if it gets bigger, if it's starting to extend past the size of your first joint, if it's starting to hurt, if you develop new symptoms like redness or fever, then make sure you let me know sooner. Otherwise, I expect it to go away in 2-3 weeks. So it's excellent for follow-up, and it's very empowering for patients in terms of educating them on how to monitor themselves. I would appreciate if I might just a little bit pause because it's too big. Passage. Oh, sorry. That's fine. Отже, в кінці вона підводить підсумки, вона вважає, що це дуже важливо для того, щоб ви якби дати пацієнту відчути, що він має контроль над цією ситуацією. Вона підводить риску, кажучи про те, що вона знайшла одну гульку, ця гулька не болить, точніше пацієнт, вибачте, пацієнт знайшов гульку, ця гулька не болить, не почервонівша, вона легко рухається і не суміжна з іншими тканинами, підшкірна, внизу шиї, тобто вона надає максимальну кількість деталей для того, щоб пояснити ситуацію. Тоді пацієнт відчуває, що він має контроль над цим. І це дуже важливо для повторного огляду опісля і навчання пацієнтів, тому що назначаючи наступний візит, вона може якби краще розуміти, що пацієнт буде здатний порівняти і дати кращу оцінку. Стало це більше-менше, чи з'явилися нові симптоми. І вона просить пацієнта, щоб він дав знати про те, чи все-таки змінилася якось картина, чи змінилися його симптоми, і вона знає, що пацієнт дасть кращу оцінку після того, як він проведе медичний огляд самостійно. Thank you. Thank you. Okay, let's go. Next slide. What is next? This is my last tip. The last tip is to try to, you know, use your environment to your advantage. Thank you. Thank you. Остання порада, вона просить використовувати засоби з оточення пацієнта як перевагу під час своєї консультації. A lot of people feel like they are stuck in this one little box when they're doing a video exam, but the truth is you can actually move your video and you can use tools in the patient's environment. Багато пацієнтів відчувають, що вони застрягли в одному місці, але насправді ви можете рухати відео і використовувати засоби з оточення пацієнта. So as Dr. Bajra mentioned, you might ask the patient to actually go to the bathroom and get their medicine, or you might ask them to show you where they're sleeping or where their desk is to try to figure out what their back pain is coming from. Так як лікар Бажа підмітила, що можете попросити його піти до ванни, взяти ліки, показати вам їх, або показати, наприклад, де він спить, чи як виглядає його стіл, для того, щоб зрозуміти, які причини болю в спині. If you can't see well, don't be shy. You can ask the patients to zoom in. You can ask them to get a light. I often will ask patients to go to the window or get a flashlight or do something else. You know, repeat the physical exam maneuver one more time so that I can get a better view. Якщо ви не можете щось бачити достатньо добре, не соромтеся попросити пацієнта збільшити зображення або включити, додати більше світла, зокрема, підійти до вікна чи, можливо, сфотографувати щось зі спалахом, а також повторити огляд, щоб отримати краще розуміння ситуації. And don't forget about the rest of the body. Sometimes I'll have people zoom out. Sometimes I'll have them lay in bed, or with the patient's permission, I may ask a family member to hold their phone so I can see the other parts of the body that I need to see.
Не забувайте про те, що є інші частини тіла, які ви не бачите в кадрі. Не бійтеся попросити пацієнта, якби відійти від кадру, щоб бачити його повністю, або попросити когось із родичів потримати телефон, або показати відеозв'язком інші частини тіла, які би ви хотіли оглянути. If you need to do something that's difficult for the patient to test on themselves, like strength testing, it's useful if you ask them to pick up something in the house as a weight, like a water bottle, or with the patient's permission, you could ask a roommate or family member to test their strength for you. Якщо ви бачите, що пацієнту важко щось самому оцінити, як, наприклад, різні тести фізичної активності, ви можете попросити пацієнта взяти щось з дому, наприклад, пляшку води, щоб оцінити, або попросити когось із родичів це зробити, прийти на допомогу. And sometimes if the video is not very clear, I'll either reschedule the patient or ask them to send me photos or videos of something because it might be easier to see than when you're trying to do a live stream. Інколи, коли відео не є дуже якісним, то вона просить, можливо, переназначити візит або прислати фото і відео, які, можливо, краще допоможуть зрозуміти, в чому проблема. And that's it for me today for the physical exam. Here are some references. We can send it out. There's an excellent neurological exam by the American Headache Society and an excellent paper by some of our colleagues at Harvard on the virtual orthopedic exam. But that's all we have today. So thank you so much for your attention. We'd be happy to take some questions now. Отже, це насправді все, що лікарка мала для того, щоб вам розповісти сьогодні про медичний огляд. На цьому слайді видно літературу, яку вони використовували, яку вони рекомендують. Зокрема, перше – це про нейрологічний огляд пацієнта, і друге – це стаття колеги з Гарварда стосовно віртуальних консультацій в ортопедії. Вона дякує за увагу. And thank you very much from me. Yeah. Do you want to say anything about the post-survey slide? Oh, sure. I was thinking we could do it after questions, but we can say it now. Okay. No. Let's very do after Q&A session. Survey. Does anyone have any questions? Anything we didn't cover? Чи є в когось якісь запитання? Можливо, ми щось не охопили. Perhaps while others are still thinking of their questions and submitting them, I can maybe bring up some of the questions that were submitted previously. Можливо, поки шановні колеги ще задрукують їхні запитання в чат, я можу зачитати кілька запитань, які до нас були надіслані попередньо для доктор Торес і доктор Бажа. І одне з запитань було стосовно використання таких засобів, як Viber, WhatsApp або Telegram, які в більшості текстові додатки для телемедичних консультацій. So one of the questions that was submitted to us is, do you ever use tools like Telegram or Viber or WhatsApp to connect with your patients? And if yes, can you speak to that? And if not, what other tools do you use or find effective to host your telemedicine sessions? So at Stanford, it's actually integrated into electronic medical record. So there's a secure Stanford app where patients can do their video visits and send secure messages to their doctors, which we respond to usually within 24 to 48 hours. But I know that at every organization in the US, it's a little bit different. Some people have their own app. Some people, use just telephone. Some people use common apps like Zoom. Other organizations may use WhatsApp or other more, casual apps. There's also services that actually just do text messaging with the patients to get a history.
Отже, в Стенфордському університеті в них є впроваджена система для безпечної телекомунікації, яка дозволяє робити відеодзвінки, а також переписуватись з пацієнтом. Зазвичай воно відповідає 24-48 годин. Проте кожна організація в Америці, вона має різні системи впровадження. Можуть бути власні додатки, можуть просто бути дзвінки телефоном, можуть використовуватися більш звичні програми, такі як Zoom або WhatsApp. Під час телемедичної консультації, тобто ситуація буває дуже різна. Because there's really strict rules about confidentiality of patient health information. I think most organizations will have a protocol where they either use their own secure app or a pre-made secure app. Otherwise, a lot of organizations will have patients sign waivers due to the confidentiality laws. Sorry, may you repeat the last sentence you said? Oh yeah, some organizations, if they're just using like a FaceTime or WhatsApp, they'll have patients sign a confidentiality waiver because of the confidentiality rules. Yeah. I got it. Thank you. So, вона каже про те, що є дуже такі обмежені правила для телекомунікації. Різні організації використовують протоколи під час проведення телекомунікацій, в яких визначено про те, в яких безпечних умовах має використовуватися ті чи додатки. Якщо якісь надавачі послуг використовують звичайні месенджери для комунікації, такі як FaceTime або WhatsApp, пацієнт повинен підписати відмову, що він розуміє про те, що це не є безпечний спосіб комунікації. Соломія, можливо, у продовження цієї теми комунікації по Viber, WhatsApp чи інших додатках, в мене є ще одне запитання. Хотілося б почути від колег щодо суто голосових та текстових консультацій. Яку специфіку вони мають з погляду досвіду і умов використання саме нашими спікерками? So the Oksana is asking you actually about your experience with communicating via some voice messages, and have you been experiencing them? So maybe I'll just add a little bit of extra context. So currently, a lot of the patients in Ukraine may not have enough bandwidth for internet connection for actually a video call. So if you have any experience with audio only or text only consultations or televisits, if you can speak to those. Yeah, I think prior to video visits, we were more commonly doing telephone visits with patients. So most of us had 2 slots in our day-to-day clinic schedule for telephone visits. So the telephone visits we primarily used for follow-up of chronic care issues. Similar to what we talked about in terms of telemedicine, follow-up of things like diabetes results, follow-up of blood pressure logs at home. And it's a little bit more challenging to do triaging of acute care concerns over the phone. We certainly do that with regards to when we're on call and somebody calls in with an urgent concern. And we primarily look at history to see how urgently does this patient need to be seen? Do they need to go into the emergency room that evening, or can they see their doctor in a day or 2? So I think the telephone calls have fallen into, in our experience, primarily follow-up of chronic conditions or things like non-acute conditions like, traveling abroad and want to know how to stay healthy while traveling abroad. And the more acute things, we use it to triage. Do they need to go be seen urgently in an urgent care versus emergency room? So that's the format we've been using in the past. Значить, доктор Біржа старається пояснити, що відеовізити, вони використовували швидше не відеовізити, а телефонні дзвінки, тобто вони під час роботи мали 2 позиції в своєму розкладі, в яких вони резервували для того, щоб відповідати на телефонні дзвінки. Але, зокрема, найчастіше це використовується для
повторних оглядів і повторних оглядів пацієнтів з хронічних захворювань, зокрема таких як діабет або гіпертензія, тому що дуже складно проводити селекцію пацієнтів під час телефону, чи це невідкладна допомога, чи ні, йому потрібна. Тому якщо пацієнт все-таки дзвонить за телемедичною консультацією під час телефонного дзвінка, вони стараються зрозуміти, наскільки це терміново. Зокрема, вони думають про те, що якщо це не терміново, тоді вони можуть забронювати якесь місце на огляд в розкладі і оглянути цього пацієнта, зробити якби фізичного для пацієнта, чи, можливо, все-таки можна закрити цей епізод звернення на рівні телефона, коли пацієнти телефонують, бо вони планують кудись поїхати, їм потрібна якась консультація. When patients message us or call in, if they call, there's the people who answer the phones are actually trained. We have something called our hot list. So if patients have certain symptoms that commonly need to be checked right away in person, like chest pain, bleeding, difficulty breathing, severe abdominal pain, loss of consciousness, these types of severe symptoms that we feel are acute, the people who answer the telephone are trained to make sure to schedule in-person visit before continuing. And I think that's the same thing for messaging. So if patients send a message, there's usually an automatic disclaimer that the patients get, it's messaging is not appropriate for any of these issues, or if you need a response right away, you can expect a response within a certain number of hours. Отже, були випадки, коли пацієнти писали повідомлення або телефонують, звертаючись за консультацією, але в такому випадку вони мають тренований кол-центр, який при цьому всьому має список важких симптомів. Напевно, це називається в Україні як гарячих пропорцій, на які вони звертають уваги. І в такому випадку вони розуміють, що цей пацієнт в дану ситуацію повинен бути скерований на особистий візит до лікаря. Зокрема, це може бути біль в грудях, втрата свідомості тощо. Те саме стосується повідомлень, коли пацієнт повідомляє, вона вважає, що пише текстове повідомлення, вона вважає, що має бути такий собі дисклеймер, повідомлення, яке пояснюватиме пацієнту, що якщо вам потрібна термінова допомога, то, можливо, варто звернутися до лікаря, тому що ви отримуєте відповідь на це повідомлення протягом певної кількості часу, певної кількості годин. Щоб пацієнт розумів про те, що це не буде одразу. Угу. Зрозуміло, Олю. Дякую щиро. Дякую, Ліза Ріка. Thank you very much. І, можливо, наступне питання, яке ми можемо обговорити, таке так само кілька питань були в цій галузі, які до нас задали, це як структурувати клініку і як включити телемедичні послуги в робочий процес чи приватної клініки, чи лікарні, хто відповідає, принаймні в американській системі, хто відповідає на телефонні дзвінки чи на текстові повідомлення, і де є розподіл праці між, можливо, медсестрами чи соціальними працівниками і лікарями первинної допомоги і спеціалістами. So, I'll just go ahead and translate. Thank you. Another question that we received is several in this realm that is somewhat related perhaps to the ongoing discussion is how do you usually structure your practice either as a private practice or in a hospital, and how to incorporate telemedicine services into that, specifically who would normally be answering the text messages or phone calls from patients, and whether those are nursing staff or social workers or other support staff. How does that get passed along to the primary providers, and then where is the division to a specialty provider when there is one needed, and how that works within the telemedicine model? I'm happy to answer from my perspective, and then I'll pass it to Lisa as well. So in our practice, it's a faculty practice, so not private practice. It's part of an academic medical center.
There are about 8 practitioners in our office. And we also have support staff that include medical assistants and a nurse. So medical assistants in the US are trained for a couple years and have less training than, for example, a nurse, but they do most of our rooming, blood pressure, and also for virtual visits, they may check in with regards to patients to make sure that they are aware how to log on. They may ask patients to bring a blood pressure cuff to the appointment if it's a virtual appointment, or they may let the patient know if we're running behind. With regards to the patient contacting our office, they can call through a phone line, or more commonly, they will message through their My Health portal or their online portal, both of which are secure platforms, as Dr. Torres had mentioned earlier. Oh, this is quite long. I'll let the translation go for a second, and then I'll continue. Thank you so much. Thank you for being so patient. So, в практиці, з її практики, це не є приватна практика, це є більш академічна практика. В них є 8 надавачів послуг в офісі, а також є медичні асистенти і є медсестра. Роль медичних асистентів, точніше, те, як вони навчаються в Америці, вона відрізняється від лікарів і медсестер, зокрема тим, що медичні асистенти навчаються на декілька років менше, ніж медсестри, і вони зазвичай використовують допоміжну роботу. Зокрема, вони можуть поміряти тиск або перевірити, що пацієнт поміряв тиск перед візитом, телемедичним візитом, а також вони перевіряють, чи пацієнт знає, як технічно під'єднатися до дзвінка, а також знає, чого очікувати. Пацієнти зазвичай зв'язуються телефоном або через онлайн-портал, який, як вже згадувалось раніше, є безпечним середовищем для телемедичних консультацій. So with regards to the urgent calls that come in that Dr. Torres had mentioned earlier, the ones that have been identified by the call center as having red flags, chest pain, severe headache, bleeding, these are managed by a nurse. And so they will contact the patient by phone and get a history over the phone to determine whether the patient needs to be seen in the emergency room, same day in our clinic, or within a couple days in our clinic. The day-to-day messaging that are non-urgent, a lot of times our medical assistants may help with those in terms of things like prescription refills, appointments, and things like that. So there's essentially 2 levels, one that a medical assistant level does, and then one that's higher for the RN level. All of these get communicated through us through our what we call the inbox, and basically they route electronically all of these messages to the provider. So most of the communication is done through an electronic portal that comes to us, and we go through our calls with patient messages each day to take a look at these. Sometimes it happens, of course, in the office, just one-on-one, but more often it happens through our inbox. So that is my experience. Yeah, may I just clarify? You mean inbox? Who's texting you in inbox? Medical assistant, nurse, or just a patient? Both, yeah. We get both the medical assistant and the nurse can send messages through our inbox. So most of us work through. Thank you for the clarification. Отже, щодо невідкладних дзвінків, невідкладних станів, якщо під час телефонного дзвінка виявляється, що є якісь червоні прапорці, які згадувались раніше, тоді цим випадком займається медсестра, яка телефонує пацієнтові, збирає його анамнез, і тоді відбувається тріаж сортування пацієнта. Він або йде йому рекомендується звернутися за невідкладною допомогою, або звернутися в клініку в той же самий день, або через декілька днів. Те, що стосується неургентних пацієнтів, ним займається медичний асистент. Тобто фактично відбувається комунікація на 2 рівнях, де є або медичний асистент, або те, що було описано мною чуть-чуть раніше про медсестру і 3 способи скерування пацієнтів. Вони спілкуються із медичними асистентами і медсестрами через так звану інбокс-систему, тобто вони переписуються, тобто вони швидше за все прикидаються повідомлення електронними, і під час свого робочого дня надавачі послуг, тобто сімейні лікарі, перевіряють ці звернення від молодшого медичного персоналу стосовно різних випадків.
just because we're at time, and I want to make sure that our speakers as well as hosts have time to take another question before we continue. Dr. Torres, Dr. Bajra, is it okay if we ask another question since we only budgeted for an hour and a half? Я тільки запитала наших спікерів, шановних, чи в них є час ще залишитись на одне запитання, так як ми планували лише на 1,5 години, але виглядає так, що в нас є час на одне запитання, і, можливо, я зачитаю запитання від пані Людмили Ярошенко. Кілька запитань, але які я підсумую, якщо неправильно, будь ласка, відкоригуйте мене. Стосовно того, як розподіляється робота між лікарями первинної ланки і спеціалістами, як сімейні лікарі спілкуються і комунікують з вузькими спеціалістами, і який загальний перелік захворювань, які підпадають під практику сімейних лікарів, які не підпададають. So there was a question in the chat that is a little bit more general with regards to, thank you, Ludmila, with regards to how family practice function in the United States, and especially how where is the division of practice between primary care and more specialty care, how primary care providers communicate with more narrow field specialists. And this is both in the realm of telemedicine, but also just generally speaking in the United States, if there is a more general list of conditions that primary care providers usually deal with versus ones that they usually pass along to specialists. And perhaps we can start with Dr. Torres, since we didn't give her a chance to answer the previous one. Sure. I would say that there is a really big variety, and it depends primarily on the family doctor as well as the organization that they work for, unless they're in private practice. In the US, family doctors are supposed to be trained for everything from babies into geriatrics, including some obstetrics. I actually did an obstetrics fellowship, so I used to deliver babies and do C-sections. And how much a provider does really depends on their comfort level with their training. Some people will focus only on kids, only on adults. Some people will focus will do the whole spectrum. Some people will do procedures, some people will not do procedures. I think a lot of it depends on their training and their comfort level. But depending on your organization, you may also have to apply for privileges and show that you had the right training. So for an organization like Stanford, if I want to do, obstetrics or contraceptives or procedures, I do have to document what training I've had and show that I have continuing medical education to maintain those privileges. Я б казала, що є величезна різниця між тим, хто що робить на яких рівнях. Зокрема, все залежить від того, як був навчений сімейний лікар, які тренінги він проходив, і також від організації. Загалом сімейні лікарі повинні бути навчені, треновані вирішувати проблеми і справляти захворюваннями будь-якої спеціальності, будь-якого рівня, працювати як із дітьми, так і старшими людьми, і навіть працювати в сфері гінекології та пологів. І вона, зокрема, проходила такі навчання. Вона хочу сказати, що від спеціалізації дуже багато залежить, але також важливо розуміти, що сімейному лікарю має бути комфортно вирішувати, що він буде робити, що ні, які процедури він буде робити, які ні. Для того, щоб обіймати якусь посаду, спрацювати з якимось специфічним напрямком роботи, вам потрібно показати, що у вас є достатня експертиза. Тому дуже важливо, особливо працюючи з Стенфорді, з її практикою, дуже важливо документувати, які тренінги вона пройшла, щоб
підтверджувати те, що він має достатньо експертизи, щоб працювати з цими пацієнтами, з цими випадками. And then for referrals, I think it really depends on the doctor also. For me, myself, I'll usually refer if either I am not comfortable with the question, or if the patient is not comfortable and they feel like they want a second opinion from the specialist. And the referral can take the form of actually sending the patient to see the specialist, or doing a video visit with the specialist, or sometimes, you know, I might just call them or email or message them, or again, electronic consultation, one-time consultation. So it really depends on the condition, my comfort level, and the patient's comfort level. We actually allow our patients to help decide a lot of those things. Стосовно скерування, все дуже залежить від лікаря, наскільки йому вистачає експертизи, наскільки йому комфортно. Якщо все-таки вона вважає, що їй некомфортно вирішувати ті чи інші питання, або пацієнтові некомфортно, можливо, пацієнт потребує другої думки, вона може скерувати пацієнта в такому випадку, зокрема, або фізично скерувати, тобто дати йому направлення, або назначити телеконсультацію з цим спеціалістом, або самостійно проконсультуватися з цим спеціалістом шляхом листування, тобто це буде електронна консультація для неї. Тобто є, зокрема, 3 моменти, які потрібно пам'ятати. Це рівень експертизи, наскільки комфортно лікарю і наскільки комфортно пацієнту. All right, I want to thank both of our speakers, and just out of respect for everyone's time, move to concluding our session. Before we do that, I will share a screen with the link and the QR code for the post-session survey that we would love to, that our speakers would really appreciate if you could fill out and leave your feedback, and also, go back here, and leave your questions there as well. Просто заради поваги до часу наших спікерів, ми, мабуть, перейдемо до заключення сьогоднішнього вебінару. Дуже дякуємо всім за вашу присутність. І наші спікери були би дуже вдячні, якщо ви могли залишити свої відгуки або будь-які додаткові запитання за посиланням, яке я щойно кинула в чат, або просто перейшовши за QR-кодом, який я демонструю зараз на екрані. І я передам слово Оксані, якщо вона хотіла закінчити будь-які заключні нотатки. Так, Солю, дякую щиро. Дякую, шановні наші спікерки. Також щиро дякую Олі Фоков, яка була з нами ці 1,5 години лінгвістичним місточком і формувала у всілякий спосіб можливість розуміння для того, щоб направду використати це спілкування для власного професійного розвитку, для підвищення тієї експертизи, про яку сьогодні говорили наші спікерки неодноразово. So I want to sincerely thank the speakers for their time, and for me personally, who was like Olha Fokov, who was with us for this time for 1.5 hours as a linguistic bridge kind of, and formed the possibility for of understanding in order to use this communication and information for professional development of family doctors and for increasing the expertise. Щодо форми зворотнього зв'язку, яку ви бачите, QR-код якої ви бачите на екрані, ми для зручності у листі зворотньому, що надішлемо всім учасникам сьогоднішньої зустрічі і тим, хто були з нами наживо ці 1,5 години, і ті, хто зареєструвалися, але в силу різних причин не змогли доєднатися, ми надішлемо відеозапис, як я вже говорила, і надішлемо цю форму з можливістю поставити додаткові запитання і надати зворотній зв'язок тим учасникам, які були цього вечора наживо із нами. Дорогі друзі, шановні лікарі та лікарки, ще раз спасибі вам, що ви разом із нами дбаєте про свій професійний розвиток. І нагадую, що в нас вересень, так би мовити, місяць міжнародної взаємодії, і ми матимемо іще 2 зустрічі.
Thank you. If it's posted for me, thank you very much. So Oksana said that regarding the feedback form that you have seen on the screen, we're going to send it via letter afterwards, and to all participants, either or not they've been participating in the event. We also going to send the video recording of the webinar. And dear friend, thank you very much for taking care actually for your professional development. And I want to remind you that September is kind of our month of international interactions, and we're gonna present to another interesting event soon. Ми обов'язково додатково анонсуємо ці івенти. Наступний буде 16 вересня, і потім ми ще раз зустрінемося із командою Telehelp Ukraine 21.09. 21 вересня говоритимемо про неврологію та медицину надзвичайних станів, а 16-го говоритимемо про головний біль у дітей та підлітків. Sorry. So we are gonna additionally announce the events today. So basically what I'm going to do now. So the next one is going to be held on September 16th. And the next one will be on the September 21st. On the 21st of September, we're going to talk about neurology and emergency medicine. And on the 16th of September, we're going to talk about the... Вибачте, будь ласка, я прослухала про що? So just a second, I need to clarify. I just 16-го головний біль у дітей та підлітків, а 21-го разом із командою бостонських лікарів, тільки там будуть представники Гарварда, неврологія та медицина надзвичайних станів. So let me repeat it again. So on the 16th of September will be, the topic will be headache in children and adolescents, and on next week, the 21st of September is going to be jointly meeting with the Boston Harvard professors on emergency medicine and neurology. Отже, зовсім на завершення українським учасникам, нашим лікарям та лікаркам бажаю тихого неба, бо повітряна тривога була протягом нашої зустрічі оголошена, не знаю, чи вже завершилася чи ні, нашим американським колегам. Зичимо мирного неба і я впевнена, що ми ще неодноразово зустрінемося, поспілкуємося і поділимося ідеями щодо власного професійного розвитку і професійного комфорту. At the very end, I wish to all Ukrainian participants a peaceful sky, because there was a air raid alarm was announced during our meeting. So, and actually, I want to wish to our American colleague also a peaceful sky as well. See you soon, and I will be happy to discuss the professional development with the next meeting. Дякуємо Солю, дякуємо Олю, дякуємо Ріка і Елізо і всім нам за цю плідно проведену зустріч. So I'm grateful for Sonia, for Ola, for our speakers for this fruitful meeting. І дякую особисто всім, що слухали. Я перепрошую наперед, якщо не все було прикладено достовірно, але я справді намагалася зробити все можливе для того, щоб передати сенс. Thank you very much for having us. Дякую. Thank you. Thank you, Liz. Thank you. It was a pleasure. Bye. Have a nice day. You too. Thank you very much, тихого нам Oksana. вечора. Thank you for what you do. Bye. Bye.